Aleksandra, może nie po kolei, ale według różnych, powiedzmy, funkcji. Pani Aleksandra Tomczyk, Naczelnik Wydziału Rozwoju Eksportu i Promocji Gospodarki z Ministerstwa Rozwoju, Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa. Pan Janusz Jabłoński, prezes firmy BERM, będący operatorem tak naprawdę Branżowego Programu Promocji. Dzień dobry Państwu. I nasza ekspert kosmetyczna, Pani Blanka Chmurzyńska-Braun, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło być tu dzisiaj z Państwem. To są nasi goście na scenie, a mamy jeszcze oprócz tego naszych gości online. To są nasi włoscy partnerzy i włoscy goście, zaproszeni na tę okazję właśnie tego spotkania informacyjnego, aby przybliżyć Państwu nieco formułę targów, ale również i sam rynek włoski. To jest pan Massimo Piacentini z firmy Bexit, ekspert sektora kosmetycznego, oraz pani Samantha Raimondi, Cosmoprof Bologna Sales Manager i pani Valentina Anastasio, Web Marketing Specialist. Ja teraz bardzo przeproszę, parę słów powiem również powitania w języku angielskim właśnie dla naszych gości zagranicznych, a potem oczywiście całość będziemy prowadzić w języku polskim, dlatego że ma to służyć głównie naszym słuchaczom polskim. Good morning and welcome to our information day. Information day addressed to all participants and all volunteers who want to participate in our virtual trade delegation to trade fairs We Cosmoprof. It's a very widely known digital version of widely known and recognized worldwide trade show Cosmoprof in Bologna. We have our guests today with us on a stage and online. Maybe on a stage, once again, I will greet you. It's Miss Aleksandra Tomczyk, representing Ministry of Development. It's Janusza Jabłoński, president of BERM company, who is operator of promotion program. And our expert, Ms. Blanka Chmurzyńska-Braun, Director General representing Polish Union of the Cosmetic Industry. We have also agreed sincerely our guests online. It's Ms. Massimo Piacentini, representing Bexit company, expert for cosmetic industry, and Samantha Raimondi, Cosmoprof Bologna Sales Manager, together with Valentina Anastasio, Web Marketing Specialists. So I have to excuse our Italian guests, but the rest, the remaining part of our presentation, our meeting today will be run in Polish, except of course, from your presentations and except from some questions from our viewers and our internauts. So we later on connect you in English, of course, and now we turn on again, to Polish language. Thank you. Proszę Państwa, tak naprawdę chciałabym parę słów najpierw może o samej idei We Cosmoprof i tego, co my robimy, żeby polskie firmy zaistniały jak najlepiej na tym światowym rynku. Tak naprawdę polska kosmetyka jest już bardzo rozpoznawalna w świecie. W tej chwili jesteśmy rynkiem numer 5, jeśli chodzi o eksport kosmetyków w Unii Europejskiej, po Niemczech, po Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Chcemy i ten program, branżowy program promocji, który wprowadzony jest od już właściwie ponad 3 lat, właściwie 4 lata już w tej chwili przez Ministerstwo Rozwoju, żeby służył jak najlepiej polskim firmom i żeby pomógł im w promowaniu siebie i w zaistnieniu na tych rynkach zagranicznych po to, żebyśmy mogli być na przykład numerem 4, numerem 3 lub wreszcie numerem 1. Także to jest nasz cel i życzymy Państwu tego oczywiście z całego serca. Idea sektora polega na tym, żeby promować polskie kosmetyki jako sektor nowoczesny, jako sektor innowacyjny, mający możliwość pochwalić się tym, co najlepsze, pokazać najlepsze produkty, najlepsze usługi, najlepsze firmy w swojej klasie. Podjęliśmy tutaj razem z ministerstwem, i oczywiście z naszymi ekspertami rękawicę rzuconą nam przez wersję
tą właśnie wirtualną WeCosmoProf i rozpoczęliśmy szereg zadań, takich wykonaliśmy już i szereg zadań, szereg takich działań dotyczących polskiej promocji na specjalnie dedykowanym portalu #PolishBeauty, który Państwo również możecie cały czas śledzić i w nim uczestniczyć czynnie. To jest tak naprawdę dedykowana strona, która jest zamieszczona na głównej platformie, dzięki naszej współpracy z WeCosmoProf, z partnerami, na głównej platformie WeCosmoProf. To jest cyfrowy katalog wszystkich polskich przedsiębiorców na domenie www.polishbeauty.pl, który również jest podlinkowany na głównej platformie WeCosmoProf. Można to łatwo sprawdzić, wchodząc po prostu na tą platformę. Będzie pokazy, które przygotowaliśmy dla Państwa, czyli w formie takich roadshows, można powiedzieć. Tematyka jest bardzo bogata, ona się cały czas jeszcze wypełnia treścią, zarówno pokazy, jak i webinary będą dostępne, będą streamingowane na żywo od 5 do 9 października. Już serdecznie dzisiaj zapraszamy. Podam Państwu tylko przykładowe tematy webinarów, które zamierzamy z naszymi ekspertami pokazać Państwu, zaprezentować różne, można powiedzieć, aspekty kosmetyki, różne podejścia do tego rynku. Webinar chociażby o tytule Polish Cosmetics, The Story of Beauty, poświęcony aktualnym zagadnieniom polskiej kosmetyki, prowadzony przez naszego eksperta, panią Blankę Chmurzyńską-Brown. To będzie również na przykład webinar, który kolejnego dnia pokażemy, Competitiveness, What Makes Polish Brands Successful, czyli co czyni rzeczywiście markę, można powiedzieć, wchodzącą na rynek z sukcesem, co powoduje, że marka odnosi sukces na danym rynku. Ponownie tutaj dzięki uprzejmości naszego eksperta, pani Blanki Chmurzyńskiej-Brown. Mamy również kolejnego dnia kolejny webinar Polish Stars of 2030 Global Cosmetic Trends i tutaj również pani Blanka Chmurzyńska-Brown, która zaprosiła jeszcze do udziału ekspertów międzynarodowych i Cosmetic Innovations from Safety Assessor's Perspective to webinar z kolei, który poprowadzi pani Anna Oborska, dyrektor generalna Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego Detergentowego. Wreszcie mamy debatę. To jest debata, która poświęcona jest polskiemu sektorowi kosmetycznemu. To, co przyniesie przyszłość. I znowu mamy tutaj możliwość porozmawiania zarówno z panią ekspert, panią Blanką Chmurzyńską, która zaprosiła swoich międzynarodowych gości zaprosi międzynarodowych gości do studia. I wreszcie jeszcze jeden też dosyć ważny webinar, Cosmetic Products. Why Sky is not limit anymore. To jest webinar poprowadzony tym razem również przez panią Annę Oborską ze Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. 9 natomiast mamy dla Państwa potwierdzoną już obecność pani premier Jadwigi Emilewicz i do specjalnej debaty z samego rana wraz z zaproszonymi gośćmi. Lista gości jeszcze się ciągle wydłuża, dlatego nie będę teraz mówiła o gościach. Oczywiście oprócz oczywistej osoby, czyli pani Blanki Chmurzyńskiej-Brown, która już potwierdziła, mam nadzieję, że mówię prawdę, nic się nie zmienia. potwierdziła swoją obecność. Proszę Państwa, także widzicie Państwo, że program jest dosyć bogaty. My naprawdę staraliśmy się pokazać Państwa od jak najlepszej strony. Zależy nam na tym, żeby pokazać tą aktywną stronę polskich firm, żebyście Państwo byli aktywni zarówno i wpisując się w ten katalog, jak i później byli aktywni na łączach z kupcami włoskimi. Zapytamy zaraz po ich prezentacji ekspertów włoskich, ilu mają w tej chwili też tych kupców, ale z tego co wiem, to już się zarejestrowało kilkadziesiąt tysięcy, więc to jest naprawdę znakomita okazja do tego, aby rzeczywiście pokazać się na rynku nie tylko włoskim, dlatego że kupcy są z całego świata,
więc to nie jest tylko rynek włoski, oczywiście on jest bardzo aktywny i siłą rzeczy, ponieważ targi są organizowane we Włoszech, tylko w digital version, natomiast idzie to na cały świat i rzeczywiście tak ważna jest dla nas obecność państwa, firm, obecność wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają, oglądają, dlatego zapraszamy serdecznie do tego, aby jeszcze się zapisywać do tego katalogu, aby jeszcze być rzeczywiście aktywnym, obecnym na tych rynkach. Ja może chciałabym parę słów rozpocząć, tak powiedzmy, dalszą część tego dnia i prezentacji, które przewidzieliśmy na dzień dzisiejszy. Chciałabym rozpocząć od takiej rozmowy z panią naczelnik, panią Aleksandrą Tomczyk z Ministerstwa Rozwoju. Pani naczelnik, wiemy, że Ministerstwo Rozwoju już od kilku dobrych lat wspiera bardzo polskie firmy na różnych rynkach zagranicznych i w różnych branżach. Kosmetyki są jedną z branż, ale jak pani ocenia do tej pory ten program, branżowy program promocji gospodarki i czym by pani chciała się z nami podzielić przede wszystkim, powiedzmy, co jest najważniejsze w tym programie? Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ministerstwo Rozwoju od 2015 roku tak naprawdę zdefiniowało branże, które są priorytetowe dla polskiej gospodarki i przygotowało program, który w sposób szczególny stara się promować branżę, między innymi branżę kosmetyczną. Targi w Bolonii zawsze były dla nas bardzo ważne, stąd też Ministerstwo Rozwoju wspierało polską branżę kosmetyczną poprzez stoisko narodowe na tychże targach. Niestety pandemia COVID spowodowała to, że również Ministerstwo Rozwoju jako instytucja publiczna musiała zmienić swój punkt patrzenia na działania, na realizację działań promocyjnych, na sposób prezentacji polskiej oferty produktowej, między innymi też dla branży kosmetycznej. Stąd też zdecydowaliśmy się na zmianę formuły realizacji takiego stoiska narodowego po to, żeby państwa w tych trudnych tak naprawdę czasach również wspierać. Te targi wirtualne są tak naprawdę dla nas takim ćwiczeniem, czy dla Państwa to też będzie ciekawa oferta do nowych kontaktów, jak i podpisania kontraktów w przyszłości. Myślimy, że tak, stąd też bardzo duże zaufanie daliśmy firmie BERM po to, żeby pokazała taką nową odsłonę działań promocyjnych i mamy nadzieję, że ta formuła się sprawdzi. Niestety nie będzie to możliwe, jeżeli Państwo nie zaangażujecie się w taką formułę. Myślimy, że niestety formuła targów wirtualnych zostanie z nami na dłużej, a być może już na stałe zagości, oprócz tego, że będziemy prezentowali swoje oferty produktowe na tradycyjnych stoiskach. Mam nadzieję, że to będą targi hybrydowe raczej, a nie całkowicie wirtualne, tak. ale rzeczywiście ma pani rację. Rzeczywiście program stoiska narodowego i realizowany przez firmę BERM jest bardzo bogaty i wierzymy, że Państwo też się zaangażujecie w realizację tego projektu. Do tej pory już 150 krajów jest odbiorcami produktów z branży kosmetycznej. Możliwość udziału w targach wirtualnych, jak również to, miejmy nadzieję, że oczywiście wsparcie naszego ministerstwa poprzez realizację tego stoiska narodowego będzie też takim dodatkowym elementem wspomagającym prezentację polskiej oferty produktowej, spowoduje, że w tym trudnym czasie nasze polskie firmy z branży kosmetycznej znajdą nowe rynki zbytu, nowych kontrahentów, bo tak naprawdę to jest naszym celem, aby prócz branży, w tym przypadku branży kosmetycznej, promowana była Polska i polska gospodarka. Tak, tym bardziej, może pani zresztą, ja wiem, że jesteśmy w gronie, powiedzmy sobie, w sektorze kosmetycznym w tej chwili, ale ja bym chciała usłyszeć w ogóle na przykład jeszcze jakie inne, powiedzmy, branże, bo ja wiem, do czego został wyznaczony BERM, ale może pani śmiało powiedzieć, bo to jest może interesujące również dla firm kosmetycznych, usłyszeć o innych branżach, które są promowane w ten sposób przez Ministerstwo Rozwoju.
Tak, Ministerstwo Rozwoju nie tylko, tak jak powiedziałam wcześniej, wspiera branżę kosmetyczną, ale również pozostałych 11 branż, w tym branżę piękną mody polskiej, w skład której wchodzi promocja również branży jubilerskiej, branżę jachtów i łodzi, branżę biotechnologii i sprzętu farmaceutycznego, branżę budowlaną, branżę turystyki medycznej. Oczywiście nie zapomnieliśmy o produkcji polskich specjalności żywnościowych. Oczywiście wykonawcami tych programów trzyletnich branżowych są różne podmioty, niemniej jednak wszystkie te podmioty mają jeden wspólny cel: promować polskich przedsiębiorców i promować polską gospodarkę. Prawdą jest też to, że no nie wszystkie branże mogą tak bardzo płynnie przejść z formuły stacjonarnej do formuły To było moje hybrydowej. kolejne pytanie. Jak się odnajdują właśnie w tej wersji digital? No niestety, no tutaj, że tak powiem, produkt cieszy oko, produkt cieszy kobiety, produkt cieszy mężczyzn, bo kobiety pięknie wyglądają. Stąd jest dużo prościej, ale wyobraźmy sobie taką branżę, nie wiem, na przykład budowlaną czy sprzętu górniczego, no to tutaj niestety jest to dosyć trudno zrealizować w takiej formule targi wirtualne. Stąd też wiele działań, wiele wydarzeń targowych jest przekładanych na kolejne lata. Mamy nadzieję, że z tego powodu przedsiębiorcy nie wycofają się z udziału w programie. Między innymi dlatego, że dzięki udziałowi w programach branżowych przedsiębiorcy mogą stworzyć przede wszystkim pakiet działań promocyjnych z całego programu branżowego, które my tutaj zapewniamy, mogą uczestniczyć w tych działaniach, a część kosztów związanych z udziałem tych działań, które już ministerstwo bezpośrednio samo nie pokrywa, przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania dofinansowania ze środków również unijnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Bardzo dziękuję. No to jak widzicie Państwo, nic tylko się promować i nic tylko działać, tylko ważna jest Państwa aktywność, raz jeszcze powtarzamy, bo to jest tak naprawdę kwintesencja. Bez tego, tak jak i na targach stacjonarnych, bez tej aktywnego podejścia nie da rady po prostu się skutecznie wypromować. Tak samo tutaj bardzo prosimy Państwa dlatego o udział, o to, żebyście, o aktywny udział przede wszystkim. Bardzo dziękuję Pani Naczelnik za podzielenie się tymi uwagami. Teraz chciałabym zaprosić Państwa na spotkanie z włoskim ekspertem branżowym, panem Massimo Piacentini z firmy Brexit, który podzieli się swoimi przemyśleniami, taki szeroki tytuł Beauty Products Export Tools, czyli narzędzia do promowania tak naprawdę produktów piękna, tak jak to nazwał w swojej prezentacji. Ja może go zapowiem po angielsku, żeby czuł się bardziej swojsko, jeżeli Państwo pozwolicie. Massimo, can I ask you for maybe a little bit earlier than we expected, but can I ask you right now to share with us your thoughts included in your presentation of beauty products export tools? If you can, the floor is yours right now. So welcome once again. So I start with the presentation, or you have any questions, so I can start with the questions will okay, follow your presentation. Perfect. The questions will follow okay, your perfect. presentation. Yes. That's great. So, dzień dobry is the sorry, but it's the only word. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. And I hope to be clear. My experience is mostly in the export activities and working with Italian companies. So I will try to be really basic and operative. The idea is to give you some tools to organize your export activities. So let's go ahead. Just a second, okay. Just for information that maybe you already know is about the general situation of the cosmetic market in the world. The cosmetic market is growing, the European cosmetic market is growing, and the Polish presence in the international and European market is growing. So in 2018, Polish cosmetic sales increased about 9%. Just going on the fact that these give to all the countries, but also to Poland,
a lot of possible opportunities to be present in the international market. Of course, these opportunities give several questions. So where can I go? How to reach my possible customers? Which customers are suitable of my products? And where I have to sell them, because maybe the distribution channels that I follow in my country, maybe in Poland or in some European countries, in other countries could be different, depending by the local organization. So the concept is, before approaching an export plan, I absolutely need to be export ready. So to make several actions to bring my company to a level of readiness for the export activities. This is very important, because if I don't approach the export market with some basic and standard readiness actions, the risk is to lose several opportunities. Very shortly, I will give you the idea of the main steps, and then we go more deeply on them. So, the company has to make an evaluation about the export activities, make an analysis of the company organization in order to export, then make a selection and targetize some main markets to sell and distribute, because otherwise the risk is to waste my resources. Then make an estimation of the time and the resources that I need to make an export project. Prepare a suitable company profile exactly done for the export. So the company profile maybe I use for my country is not the same that I have to use to approach international counterparts. Prepare very detailed product charts with all the needed information. Organize a price structure suitable for export. Make a packaging revision and maybe a necessary updating, because the information that I must have on a packaging for international purpose could be different than the one that I use for the local market. Achieve or revise my certifications, organize my logistics to export, and work on at least a basic distribution and sale contract. Last but not least, to be informed about the payment condition I can use in the export activities. So let's go point by point. Export evaluation. Most of the company have a portfolio of products, not one single product. So the concept is to try to understand which of my products or which of my lines are suitable for export activities. So I have to find what is called a unique selling proposition. So there is a uniqueness in my products. So my products has something really different than most of the other products in the international market. I'm following some new trend. I have a patent. I have a specific, interesting and long history. Or maybe I have a price advantage. Or on the other side, I have some limits, some regulatory limits. So some specific reason because of the ingredients that make me limited in exporting some countries. Mostly that could happen in the extra-European countries. The European regulations are mostly the same, so this risk is really small. So I have to understand which of my products or lines have at least some of these above indicated characteristics. Sorry, okay.
This is just a small information. This is the next year trends in beauty markets. Just consider it. If your products have some of these characteristics, this is already a very good basic point to start. As you can see, most of them are quite clear, like natural connotation, inclusivity, more different model of distribution, so new model of distribution, and so on. So that is quite interesting point of view. Another important point, make an analysis of my company organization if is already some point to work on an export project. So the stakeholders, the ownerships, are conscious and committed to the export plan, because if the top of the company is not committed, really committed in this project that needs resources in terms of time and money, are not really focused and interested in it, it's a big problem of for the company. Then, are my resources or some of my human resources skilled for the export project? They know at least the English, someone know at least the English language, or maybe some other language if we decide to focus on a specific market. Is our R&D, research and developing office, able to support in the regulatory activities? So for extra European markets, the regulatory activity is absolutely a must, and this is quite complicated to afford. But even the European markets need some regulatory activities. Then, is our administration department ready to issue documents? For instance, the basic one is an invoice in English, because this is the basic standard to export products. Last but not least, is our logistic organization able to operate with the flexibility required by an export project? So that means that sending products around the world, around Europe, is different and more complicated than sending just in your country. I come back on the regulatory, just a few hints. Is a quite complicated area, this one. So it's very important to have a support about your R&D offices. So you have to prepare a basic files. Of course, most your companies have the PIF file that is compulsory for the European rules. But then you need to have a more specific file for extra European action with ingredient list, certificate of analysis, the GMP certification or declaration, not dangerous statement if you have dangerous products. Then you need a free certificate that is the basic certificate, a certificate of origin. About the Europe, is important to have the CPNP communication to the European portal, or to have the safety card for the hazardous products, if you make perfumes, for instance. Other suggestion is to work to have a liability insurance, international insurance. Maybe you have for your country, but you don't have for international countries. And then prepare a power of attorney to give authorization to your possible distributor to act for their registration in their countries. Then we come back on a very important action. Depending on the category of my products, I can already make a sort of selection of the area, of the countries of the world where I can focus my priority. This is just some example. If I specialize in skincare, probably Korea, Japan, Hong Kong, and Singapore are interesting markets.
If I make bath and showers products, premium level, USA and Europe are interesting market. If I make a bath and shower for mass market, East Europe, Malaysia, Indonesia, and North Africa are interesting market. If I make makeup premium or selective level, so upper level, Asia and Russia are interesting areas. For the professional hair mass market level, South America, Africa, and India are big and interesting market. For professional hair premium level, USA and China are absolutely interesting. For fragrance luxury and niche, Europe, Russia, and Middle East are interesting market. As you can see, some of these markets have a different level of difficulty in regulatory. So, excluding Hong Kong, that till now has no any specific needs, all the other countries has a different level of regulatory difficulties that you have to evaluate before approaching this market. Another important kind of evaluation is which distribution channel you intend to approach. Depending by the single countries, retail or professional, have a different organization. Of course, in your case, is your category of product that decide where to go. So you know perfectly if your product are used in the professional world or in the retail world. So this is an important kind of selection. Then I give you also some interesting picture of the Italian beauty market. I know that you are maybe approaching several international markets, but Italy could be one of them. So I give you just an idea. Of course, another important thing, this is the situation before the COVID-19. Then I will give you some information about what's going on in the COVID period. We hope that these trends will come back again in the future, but we don't know exactly when. That is very important to evaluate. So the turnover in Italy is growing, turnover about the beauty products in the last years. In 2019, the growth was about 2%. And you can see generation of these growth is the professional and is the other markets. In general, is about 2%. Now, something that could be really interesting for you if you intend to approach the Italian market, how is the division of the different distribution channels? So, depending on the category of your product, you can understand the dimension and the weight of the different distribution market. So you can see that the mass market is the big part of the market, 41%. Perfume shops. In Italy, perfume shops are chains, as you probably know, and the chains several times are the international one, like Douglas, Sephora, or Marionneau, or whatever. But in Italy, it's still important the independent section of the perfume shops. In the pharmacies, since about above 10 years, the beauty market is growing. Even if recently there was a small decrease. Then is important the hairdressing salon, the direct sales that was decreasing a little bit. The herbalist shops, the natural shops are a very peculiar segment of the Italian market. It's not too big, but if you are specialized in natural, organic, biological products, this is an important section of the market. The e-commerce is growing, of course, you will see in this COVID period is growing even more. And then the beauty salons, they are very important if you make professional products. Here you have
a more clear situation that is just giving you an iconic picture of the Italian distribution markets. Then I come on what I told you before. The figures that we just saw, they were valid till the end of last year. In 2020, we had a big change due to the COVID situation. So this information that I'm giving you are updated to the end of June. Today, that's possible that something is changing again. We have no idea of what will be in the next 3 months. Just to give an idea of the consequence of this COVID, you can see that the perfumery, independent shop or chains, is one of the 2 channels that affected a very, very bad consequence. One is perfumery, the other one is the professional. Of course, people were not able or then confident to go so frequently in beauty centers and in hair salons. The herbal shops had also a decreasing quite strong, as well the direct sales. Mass market is a little bit in a better situation. And of course, the e-commerce increased strongly is a performance. That is quite normal. Pharmacy, thanks to the fact that the people is still going quite frequently to the pharmacy shops, became a priority market with a small decrease. So the expected reduction in general is minus 15%. That was, I come back to remember, that was the evaluation in the last June. Another important information for you is how is segmented the Italian market by product categories. So the face product and the body products are the top of these segments, followed by body hygiene and hair care. Then all the other segment of categories are in the decreased level. You can see that some segment is changing. We can see the lips is growing quite a lot. My worries is that will be not confirmed in the 2020 because using mask. Lips products maybe for the protection, but not for the makeup. Now, after this parenthesis on the Italian market, we come back on our checklist for the export activities. Another important decision that we have to make is how to act in the different countries. As you probably know, we have at least 3 main alternatives: work through a distributor, through 1 or more agents, or to make direct selling. All these solutions have advantages and disadvantages. Working with a distributor is considered very good and also necessary, especially if you have to work in the extra-European market, because they are the only one that can have the authorization to distribute and to register your products locally. The other alternative, of course, is to open your branch locally. Of course, this has disadvantages. The most easy to understand is that you have a smaller margin because you have a longer distribution chain. So you have to give margin to the distributor, that have to give margin to the retailers that have to work on the local market. Having agent is an interesting solution, especially for the professional products. But of course, you don't have direct presence. You don't have an organization as the distributor have to organize the marketing and the promotional activities. Direct selling, that maybe could be open your shops, work as a franchising,
and find other direct presence is very interesting because you have a direct presence on the market, you have a direct feedback, you have a control on your prices, you have a control on your images. The problem is that need a relevant financial investment. You are taking a bigger risk because you have to be present in the market personally with your company, subsidiaries, or something like that. So this evaluation is really interesting and crucial. Then, going really on the operative part of what you have to organize, it's very important that you prepare a company profile, or maybe you adapt your company profile on your websites suitable for the export activities. What you usually use for your local activities has different targets, because usually local you are talking with consumers or maybe with your local retailers. In most of the case, in the international situation, you are talking with distributors, retailers, so you have to organize your company profile, thinking carefully on your on the destination of your profile. Here you can find just very operative hints that maybe you already know, but they are very important. So please try to work electronically in order to share this information easily with your counterparts and take some of the suggestion I give you. Same problem is about the product charts. You have to prepare very detailed information about your products. In Europe, but even mostly in Asia, in other countries, the requests of distributors about the information are very deep. It's very something that usually I say that in the export activities, you are not selling your products once. You have to sell several times, because you have to sell it to a distributor, that have to sell it to a retailer, that have to put on the shelf or sell to the final customers. And the last passage is that the final customer has to come back again to sell it. So you have at least 4 or 5 different sales options. So the first of these is the one that you have to provide to your possible distributor or your possible retailer if you decide to go directly to a retailer. So it's important that you work on it. You have to work strongly in the image, in the pictures, because the pictures arrive more directly than the words, but you have to give all the information. If you have a certification, it's very important that you provide them. Another important thing, in the company presentation and both in the product charts, giving picture or basic information of your actual export activities, it's very important, because a distributor that know that you are already selling in some markets and possibly selling in some interesting, important chain is more confident in your products. So try to give such kind of information. Just a second. Okay. Once you made most of the part that we talked before, it's time to decide if you really want to make the export project.
a serious export project could take several months, in some cases maybe 1 or 2 years, depending by the destination and the complexity of your products. In order to enroll all the part of your company in such kind of project, you have to give, especially to the top management, to the property, to the stakeholders, very clear information of what you will need to do. So it's important that you prepare most of the information and make an estimation of the costs involved and the timing involved. Because only in this situation, all the company can follow the project. This is absolutely important. You can see some cost has to be considered. The preparation and the updating of the regulatory documents. If you have an internal R&D department, they must be able to prepare them. If you have not totally internally, you have to have an agreement with your external provider of such kind of services. You need to have some certification, or you have to update your certification, like ISO or any other kind of certification. If you make natural or biological or organic products nowadays, you need to have some certification. In most of the country, just to tell I do natural products, give a look of my ingredient list is not enough. You need to have some certification to be considered in such kind of market. In some cases, you have to update the packaging and the products because maybe you don't have all the needed information or you don't have at least the English language in your packaging, or you need the target country language on your packaging. This is not something that you can do after of that. Almost nobody, no serious distributors or retailer make evaluation on projects. They make an evaluation on something that is already true. So that is very important. When I started this job over 20 years ago, it was even possible to talk about projects. Nowadays, you need to have a good performance of a product already at least in your market. Another very important point to evaluate is that the product you want to propose abroad need to have possibly a successful history in your country, or at least a good record in your country. Because international distributor would never take seriously somebody that had or not already tested the market for a good time in their countries. They don't want to be your testing area. Another important part is to check the logistic and administrative. Maybe you have to update your invoicing system to have the English language. And then another important part, and we will go more deeply in a few minutes, you have to work on a suitable price structures, because maybe on some products or on some lines, you don't have room enough to have an interesting price structure to go abroad. That's possible. Don't be so be very attentive of this problem. Last but not least, you have to check how would be the timing and the cost to make brochures and marketing material, maybe on the web. Nowadays, the first thing that any distributor or retailer you are going in contact is to check your website, your presence of the web. After a few minutes with this one,
after they receive an email, they meet you in an exhibition, they shake a hand with you, they all go on the web and they check your website and maybe also your presence in the main social media. So you have absolutely to be updated about that, at least in English, of course, and think about what they evaluate you. You don't have so much time to make a good impression. Then another evaluation about the cost is evaluate, and then we will see how to do it, maybe, which marketing activities, the most basic and important marketing activities are participated to exhibition and B2B events. Of course, in this period, we have to do it in remote, as we are starting to do with Cosmoprof. But of course, we hope that in the next future, we will come back to be on the field. I'm sure that also your country, so Polish government, will provide support to participate to this kind of event and action. Last but not least, finally, you will have to travel. You cannot do export activities being sit down in your office. You have to meet the possible customers. You have to understand, to check the local markets. That's why, finally, you have to prepare a kind of budget in order to share with all the company included in this project how will be the cost in terms of money and time. Let's go on the figures. Now, it will be not very easy to share with you online this kind of information. This is just a kind of an example. Most of the time, to understand each other with distributors or retailers, but mostly with distributors, people talk about a coefficient. The basic coefficient is the ratio between the price of the product on the shelf, included the taxation, the VAT that in most of the countries is present, not in all of them. In Dubai there is not VAT, and the export price. So this coefficient, of course, there are not rules. It's just my personal experience of on the market, on the field. This coefficient is growing as much the level of the product is growing. Just give you an example. If you are selling mass market products, shampoos, bath and showers, probably the coefficient will be between 3.5 to 4. What does it mean? That if you export price, so the price from your warehouse till the shelf final price is 4, means that you sell to 10 and the product to the final consumer will cost 4. This coefficient is increasing as much as increasing the level of the product. So that means that if you are selling premium or luxury products, probably this coefficient will be around 4 or more. Why? Because your local distributor has to invest more money in the marketing and promotional activities. If you are selling a high-level image product, the investment of marketing and promotional activity are higher. And do not expect that this investment is made only by the distributor. They will ask you margin enough to do it. Last example could be about the perfume, the fragrances, especially if they are niche fragrances. The coefficient can even reach 6 to 7. That could be also affected by some local situation. China or
maybe Russia or some other countries, need to have higher level of coefficient. This is due by custom duties, by local taxation. So it's very important. Then finally, you have to check also in relation to our cost of goods. So my suggestion is to work with a kind of structure like the one that you can see, taking also some margin to give marketing support, because any distributor and sometimes also retailers, they will ask you from your side some marketing support. This is why you are giving to them your product, your brand to sell. So they can invest time and money, and probably they will ask you a kind of distribution agreement, but they want to have your support about that. Another important thing, be careful to not sell to retailer as to distributor price, because otherwise you will never have the room, the space to have a distributor in that country. That maybe in most of the case is the final solution, suggested solution. This is I know that is not very easy to explain this in this very short time, but I remain at your disposal. Let's go on the marketing action, marketing activities. How to find customers, distributors, retailers abroad. First, I come back on something that I already told, but I never will be bored to tell. Try to make a selection, to focus your export program in few countries. You cannot say, I want to export worldwide at the beginning. Or you're already exporting, so you just know where are the markets where you are not, and you make a selection in the most interesting one that you want to add. Otherwise, you have to make the selection of the markets, or the area maybe. So, the first step, of course, this is very easy. If you have a personal networking, your export manager has a personal networking, of course, try to activate, communicate, to send your presentation, to say, okay, I'm on the market, I want to be considered by you. The other instruments are the basic one. The international exhibition, I gave you some example here. Usually I divide the exhibition in two main groups. The international exhibition means exhibition that have an interest that is bigger than a single country. So they are worldwide, like Cosmoprof Worldwide in Bologna, or at least are area exhibition. Cosmoprof Hong Kong in Asia, Cosmoprof North America in Las Vegas, Intercharm in Moscow, sorry, there is a misspell, or maybe Beauty World Middle East in Dubai. This is just some example of exhibition that are focused on area, not on a single country. My suggestion is to evaluate the participation of this event by the company. So, if you want to approach one of these areas or some important country of this area, try to evaluate a budget to participate in them. It's the best way to try to understand how does it work. Another important suggestion, an exhibition is not a leisure trip. You have to prepare it before, you have to work on it, and then you have to work on the feedback, on the follow-up. Several times I see companies that they are very active during the exhibition, but if you don't prepare them, inviting, giving information about your presence on your website, on the social media, and then, most important, after the exhibition, you have to be very fast and committed to give and to ask feedback, a follow-up to the contact that you develop during the exhibition.
Otherwise, you are completely losing money and time in participating in exhibition. As I told you, international exhibition and local exhibition. Some of them are specifically focused on a specific area. Some example could be beauty. I give you just a few examples. Baltic Beauty in Riga, Salon Madrid, Salon Look in Madrid. They are specialized usually in the category, but mostly in the area. So if your focus is a specific country, so you decide to go in Korea, you can participate, of course, to Cosmoprof Asia and Hong Kong, but really evaluate to participate to some of the main Korean exhibition, just to understand it. Nowadays, in few years, there is another kind of instrument, are the B2B events. B2B events are kind of event where specialized company organize direct meeting with possible customer or distributors. It's very important you try to understand which one are of your interest. Some of the company I mentioned is Stamenia, CRM, beauty meetings. I forget Wabel, that is also very important and very specialized, and also is working in cooperation with Cosmoprof in the next meetings. So these are also very interesting, especially if you are starting in your market, because they give you the option to meet maybe 10, 15, 20 interesting operator of your markets, of destination. Is not sure that you are bringing with you already some customers, some sales. But for sure, in a short time, you can have a lot of meetings and a lot of feedback by professional buyers that can help you maybe to retarget, to change something in your international offer. If you want to meet 15 to 20 top buyers, for sure, it will take a very, very long time because they accept your request of meeting. In this case, you can have it in a short time. So evaluate this other option. Of course, nowadays we have also the online action and online event. Evaluate if your category of product, your offer is suitable for them. I hope that I gave you most of the information. It's very important, just resuming in general, it's absolutely important that you evaluate very carefully two things at the beginning. The situation of your products, which and if some of your products have characteristic to be interesting for the international market, and then how you have to do to make your organization ready for export. Maybe you are already ready because you have all the internal resources and your products are already perfect for the international market. Very good, you save a lot of time. But please do not afford, let's allow me this expression, do not put your nose out of your door if you are not export ready, because this could be really a waste of time and money. Another important part to not forget is the regulatory part, especially if you are interested in affording extra European markets. Is not something not important. In most of the cases, if you don't have the right paper, you cannot start to sell. So it's important that you prepare at least the basic information, because starting a deal, a discussion with a possible distributor, and then to tell to them, okay, now you have to wait 4 or 5 months that I prepare documents, is a really waste of money.
waste of time, sorry, and maybe also of money. So please work carefully on prepare at least a standard basic file and of papers needed for that. Then most of the time you will have to adapt it to the single nation require. But once that you have the basic information, you have made most of the work, 80% of the work. Then you have just to adapt it. Maybe translate it. You have to write that something is a declaration and not a certification. So that is a small things. But please prepare all of them. I think this is all that was possible at this stage. Of course, if you need to contact me, you have my my contact data, and I'm at your disposal to give you more information. And I hope to give you overview of how to start and how to prepare, to be prepared about export activity, to prepare your company to approach international market. And now I'm at your disposal if you have any question. Bardzo, thank you, Massimo. It was fantastic presentation, and it was very detailed presentation, giving, of course, the first indications to Polish companies how to, what to do the best to present their products in the best way and in the most successful way. So now, because the viewers of our information meeting have the right, to ask some questions through our portals and through our PolishBeauty.pl. So I have prepared, only maybe because due to lack of time, I prepared just two of them. I've chosen two of them, which I want to ask you now, and maybe we can we are interested to hear your replies. Before that, I will do the same in Polish. Dziękujemy bardzo, Massimo, za tak szczegółową prezentację. I jak widzicie Państwo, wszystko w Państwa rękach, bo musicie się po prostu dobrze przygotować na te rynki eksportowe, być rzeczywiście w zgodzie z możliwościami firmy i z tym, co rynek oferuje rzeczywiście i czego rynek potrzebuje. Dobrze zabezpieczyć się, jeśli chodzi o dystrybucję, dobrze przeliczyć wszystkie koszty występowania na danym rynku i nie zaniedbać żadnego szczegółu. Ja w tej chwili zadam dwa pytania naszemu ekspertowi, które wpłynęły do nas w międzyczasie, a mam nadzieję, że będą dla Państwa też jakąś wskazówką na działania na tym rynku. Massimo, what is the biggest challenge for the Polish companies, in your opinion? What they should be aware of, of course, your whole presentation presented, what they should be aware of, but maybe just this one, what is the biggest challenge, in your opinion, for the Polish companies? It's very important that the Polish companies understand that they have a lot of chances. We saw that the market is increasing. It's important to consider that Poland, like Italy, is not France. We don't have, if the people around the world think about cosmetics, Italy or Poland is not the first thing they think. They think about France, probably. So it's important, you're already creating a good tradition between the specialists, but I guess that you have to work very strongly on value for money products, because the Polish industry is absolutely able to achieve the main standard of quality. And in order to be as understandable, this level of quality, try also to work on the certification. I mentioned ISO, GMP, natural certification if you need it, because in most of the market in the world, the GMP is the gross manufacturing product and is part of the ESO certification.
Natural certification are several. This is a quite complicated situation because there is not an international recognized single authority, but there are several of them. So I suggest absolutely be focused on value for money products and demonstrate about your quality also with some certification to be easily understandable as a quality producer. Thank you very much. Maybe I will translate it just briefly for a few viewers. So Massimo wspomniał, że najbardziej takim wyzwaniem jest rzeczywiście rozpoznawalność na rynku przede wszystkim, dlatego że Polska jeszcze w pierwszym rzucie takim nie kojarzy się w pierwszym odczuciu z kosmetykami, tak jak na przykład Francja czy Włochy. Wobec tego budowa marki jest kluczowa tutaj i budowa rozpoznawalności w ogóle kraju i tutaj w związku z tym kluczowa rola też Ministerstwa Rozwoju i tego całego programu. A druga część, ta dotycząca wyzwań rzeczywiście, to jest certyfikacja, żebyście Państwo przejrzeli sobie dokładnie, co jest wymagane na danym rynku, jak produkty są certyfikowane, jakie są wymogi rzeczywiście, żeby przejść to z sukcesem i w miarę płynnie. Okay, and the second question right now, Massimo. So it's why is it so important to make decision which markets to sell on and organize your company accordingly? Because you've mentioned during your presentation a few indications, you know, depending on the market. So that's maybe, you know, once again about this importance to make the decision in which moment of company's existence, maybe if they think export, but why on this market and why not on the other, and what to do accordingly, you know, to prepare the company for. Yes, absolutely. As told before, it's important to make a selection of the focus market because your resources are not infinite. So you have to focus on 3-4 markets, maybe of different dimensions. So a mix of a big market and medium, small market. Because as soon you will have some sales in some market, this is the best way to show your reputation for new possible markets. So it's very important that you make a decision independent by your kind of products. So not all the products are good for all the markets. So do not decide that China, because it's big, because it's growing, is your destination. China is a very challenging and complicated market, and is very, very tough for some kind of products. So try United States, of course, is a very important market, probably one of the most important in the world, if not the most important. But there is some regulatory issues to be very careful. So try to not waste your resources in impossible challenges, and absolutely be linked to your category of product. That's very, very important. Jak widzicie Państwo, thank you very much. Jak widzicie Państwo, to prawdziwe wyzwanie wybrać właściwy rynek dla siebie i nie można się tylko kierować wielkością samego rynku i być obecnym, na przykład zapragnąć być obecnym od razu na rynku chińskim, czy rynku w ogóle azjatyckim, szeroko pojmowanym, albo rynku amerykańskim. Bo trzeba się liczyć też z tym, z wielkością tego rynku, żeby mówiąc kolokwialnie, jak tu rozmawiałyśmy z panią ekspert, nie ugotować firmy od razu, jeśli chodzi o wielkość, o możliwości eksportowe, ale przede wszystkim, żeby brać pod uwagę wszystkie aspekty, co się najlepiej na tym rynku rzeczywiście sprzeda z naszej firmy, z całej gamy produktów, które oferujemy, czy to są kosmetyki kolorowe, czy do paznokci, czy do włosów, czy do pielęgnacji ciała, więc musimy to mieć na uwadze i to też nasz ekspert powiedział. Grazie, Massimo. Thank you. Thank you very much.
welcome. Now we have the second part of our presentations, and we go for a interesting meeting with our representatives of We Cosmoprof, our partners from We Cosmoprof, Ms. Samantha Raimondi, Cosmoprof Bologna Sales Manager, and Valentina Anastasio, Web Marketing Specialist. Are you on already? We should have a connection. With our partners very soon. Can you hear us, Żanetę? Yes. Yes. Okay, thank hi, you. good morning. Hi, good morning. So how are you guys? Everybody. Buongiorno. Buongiorno. a tutti. Buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Well, thank you very much, Żanetę, and thank you also to the institutions for organizing this very interesting webinar, and also for inviting us here today. Like you said, yes, I look after sales for Cosmoprof, and Valentina is our web marketing specialist. So if that is okay with you, I will go through a presentation of We Cosmoprof, our digital event, and then Valentina will move on explaining the technicalities, let's say, of how to use our platform, Cosmoprof My Match. So maybe Now, yes? before you start, just I will say a word, of explanation what will be done, right now to our Polish viewers. Proszę Państwa, będzie teraz prezentowane właściwie niektóre funkcjonalności samego We Cosmoprof, jak się tam najlepiej odnaleźć na tym portalu, no z uwagi na to, że całość portalu jest w języku włoskim i w języku angielskim i pewnie jeszcze kilku innych, ale z pewnością nie jest w całości po polsku, więc musicie Państwo po prostu posłuchać, co nasze prezenterki czy prezentantki We Cosmoprofu mają do przekazania, bo to są dosyć powiedzmy ważne, istotne takie funkcjonalności, które się Państwu przydadzą, jak będziecie po tej stronie wędrować, a mam nadzieję, że będziecie wszyscy. Także dziękuję bardzo. Okay, the floor is yours. Sorry. Thank you. Now I will try to do the magic and see if I can share the screen so you can see the presentation, and I guess that will make it easier for everyone to visualize data. Can you see the screen? Not yet, but right now. Oh, yeah. Now it's Yeah? okay. Okay, Yes, lovely. perfect. So let us start with the dates, because basically We Cosmoprof will start next Monday. So we have just a few days left, and activities are very hectic. It's going to last for 2 weeks. And we have a website which is specifically dedicated to this project, which is wecosmoprof.com. We have a few partners that are working with us on this project, and I'll go through them in just a short while. Now, just to make you understand how We Cosmoprof was born, I'll go back a few months to February, the end of February. Now, as you are all aware, the pandemic hit Italy first, and then the other countries as well, at the end of February. So the health situation forced us to postpone Cosmoprof, which was just, let's say, 3 weeks away from when the pandemic arrived in Italy. So it was postponed to 2021. Now, it has been a very difficult year for business and for all the companies who still need to sell their products, possibly. So we came up with this idea of a digital project because it was basically the only thing that we could do without the physical trade show. Now, the reason why we were able to organize We Cosmoprof in such a short time is because we already had a digital platform called Cosmoprof My Match, which we already used for our physical show. The difference is that before this year and before the pandemic, the digital platform was used in order to match buyers and exhibitors before the show. So buyers and exhibitors could use Cosmoprof My Match in order to set up meetings which would eventually take place during the physical show.
Now, quite obviously, as everybody knows, this year the physical show could not happen. So we started with the physical platform that we already had, and we implemented new technicalities, like, for example, the virtual rooms where B2B meetings can take place, so that we could set up a digital event, so fully digital. So we did a first edition of this event last June. It was free of charge, meaning that all of our exhibitors could take part in the event free of charge, completely free of charge. So this was like a kind of test that we did, and it went rather well, I must say. So this encouraged us that this was the right direction and that we should develop this project even more. So what we did for the October edition, we thought that it was a good idea to differentiate our offer. So on top of Cosmoprof My Match, which is, like I said, the platform already linked to Cosmoprof, we invited 3 foreign partners to take part in our project. This is a quick slide regarding Cosmoprof. I'm sure all of you are pretty familiar with Cosmoprof, which is the leading show in the beauty sector all over the world. I mean, we have our main edition in Bologna, and then we have also the international shows that take place all over the world. So quite obviously, Cosmoprof here is the origin, is the mother, let's say, of the digital event of We Cosmoprof. Now, regarding the partners that we invited to work with us for this edition, one of them let's say, in alphabetical order, one of them is Alibaba. I'm sure the name is rather known to most of you, and it's basically a B2B marketplace, which was started in China, but which is now pretty famous all over the world. The other 2 ones are Born and Needle. So Born is a premium B2B community. It's an invite-only platform that caters to prestige and premium brands. Whereas Needle is also an online community for masstige and mass market brands. They were already existing platforms, which were then implemented also in We Cosmoprof. Now, to give you an idea of how We Cosmoprof is built, let's say also from a visual point of view, as you can see in the right-hand side drawing, the basis of the whole project is Cosmoprof My Match. So it's our digital platform with an artificial intelligence that connects and suggests buyers to exhibitors and vice versa. Cosmoprof My Match is basically the compulsory pavilion that exhibitors need to get when they want to join We Cosmoprof. The other 3 pavilions, so Needle, Born, and Alibaba, are, let's say, extras. So depending on the needs of manufacturers, they can decide whether on top of Cosmoprof My Match they want to add Needle or Born or Alibaba. In order to make it, let's say, smoother for companies to arrange their meetings throughout those 2 weeks, 2 platforms, that is Cosmoprof My Match and and Needle, will take place in the first half of We Cosmoprof. So starting from next Monday until next Friday, from the 5th until the 9th of October. Whereas Born will be from the Monday afterwards, from the 12th until the 16th, so also for 5 days. Alibaba, on the other hand, will start next Monday, the 5th, and will continue until the end, which is the 18th of October. So there's a lot really to take in. There's a lot of activities, and we think that having, such different calendars, this will make it easier for companies to arrange their presence and to follow the B2B meetings accordingly. Now let's start to go a little bit deeper into more detail. So Cosmoprof My Match, like I said, this is the basic
pavilion, the one that is directly taken care of by Cosmoprof. For all of you who are familiar with Cosmoprof, who have participated in Cosmoprof, basically in Cosmoprof My Match, you will find the business community that you already, that you're familiar with, new buyers as well, but regarding the sectors, it caters to all the sectors of the beauty community. So as you can see here, we have in Cosmoprof My Match, brands and companies with finished products for cosmetic and toiletries devoted to the retail channel, but we also have brands and companies with finished products who are devoted to the professional sectors of beauty, hair, and nail. We also have the suppliers, so those who pertain to the Cosmopack area of our physical show, so raw materials, ingredients, contract and private label, primary and secondary packaging, and all the rest. So regarding our buyers, I would say based on the statistics that we had last June, 60% are from Europe and 23% from Asia, and the rest from Americas, Africa, and Oceania. Regarding their role as buyers, 34% are importers and distributors, whereas 25% are beauty and hair salon owners, and then we have brands and manufacturers of finished products, and then again, retailers. So if you want, if your company is, if you have finished products for both retail channel or professional salons, or if you are a supplier of ingredients and packaging activities, this is definitely the pavilion where you might want to participate. And it's from Monday until next Friday. Then again, in alphabetical order, we have Alibaba. I'm sure most of you are familiar with the name. It's a B2B marketplace, which basically is dedicated to buyers and exhibitors from all over the world. Regarding buyers, even if you connect Alibaba to China, because that is where Alibaba was born with its founder, Jack Ma, you will be surprised knowing that in the online pavilion, most of the buyers will be from the USA, the UK, and India. So China plays an important part, but not maybe as important as you might think. So Alibaba is pretty much international. And let's say that the sectors and the products that are most likely to appear in Alibaba are mass market products. Then Needle. Needle is the other platform. It will take place from Monday until Friday next week. Now, in Needle, you will not find companies from packaging or equipment, but companies for the skincare, hair care, makeup, personal care, and home care. The buyers that you will find in Needle are global importers for the vast majority, 55% are global importers, and then retailers and e-tailers. So just to give you a few names, for example, ASOS or Douglas are part of this community. From a graphic point of view, it's a little bit similar to Airbnb. It's very user-friendly, and companies will be able to get in touch with a maximum of 20 buyers, whereas in Cosmoprof My Match, there's no such limit. So exhibitors can get in touch with as many buyers as they would like. Then Born, the last one of the three partners. Now, Born is an invite-only platform.
because it caters to premium and prestige companies. The buyers that you will find on their platform are very high-end concept stores and retailers like Harrods and Selfridges, or for example, La Rinascente in Italy or Galerie Lafayette. So this is just to give you an idea of the buyers who will look for products on Born. So for companies to be part of We Cosmoprof for Born, companies need to be selected. So what we do is we receive their names and details, and we assess their profiles with Born. And if companies are evaluated in a positive way, then they will be able to have B2B meetings on the platform with the buyers, some of the buyers that I just mentioned from those high-end concept stores. From a graphical point of view, Born is a little bit similar to Spotify. So according to, for example, the buyers, let's say, preferred products, the buyer will see such suggestions. I mean, behind all these platforms, there's always an artificial intelligence, suggesting what is more, what could be most relevant for both buyers and exhibitors. But then, as Valentina will show you when she, after me, she will do the presentation on Cosmoprof My Match, you are also able on Cosmoprof My Match to go through the list of buyers and to select them and to ask them for an online meeting. Besides the B2B meetings, we also have in We Cosmoprof some very interesting educational and special projects. Some of you, if you're familiar with the Cosmoprof world, might already be very familiar also with Cosmo Talks or Cosmo Virtual Stage. So these are very useful moments where you will be able to see important stakeholders discussing about the state of the art of the beauty sector nowadays. By the way, if you log on wecosmoprof.com, you will be able to see all the exhibitors that have registered so far. It's about 500 companies, and also the calendar of such activities. So there might be something, I mean, I'm sure there's something which will definitely interest you. So to sum up, I'm not sure whether a little too quick or anyway, I'm more than available to go through all the questions that you might have. But to sum up what We Cosmoprof is in just a few words, you have the B2B meetings with the basic pavilion of Cosmoprof My Match. Then you have the B2B meetings in the additional pavilions that you might want to add if you want, if they're relevant for your market needs. And these are Alibaba, Born, and Nido. And then you have also the educational part, where you can have access to very in-depth training and updates about the beauty sector nowadays. Now, this is it for now, at least. Thank you so much, Samantha. And, I'm not sure, Żanetę, if you would like to either translate something, or if you think there is something which was not maybe clear, or maybe we'll just see this through the Q&A. I will just session. maybe say a few sentences, exactly, not maybe really translation, sure. what you said, because it will be possible to go through it, in the Polish companies are familiar with foreign markets, so also with English language, but now to facilitate a little bit, what you've just presented, maybe a few words of explanation. To, co Samantha Raimondi przekazała Państwu, to proponuję rzeczywiście zapoznać się dosyć dokładnie przed samymi targami jeszcze. Ten tydzień to jest ostatni tydzień tak naprawdę przed targami. Jak widzicie Państwo, oferuje szereg możliwości poznawczych i szereg możliwości spotkań z kupcami, tak naprawdę z kupcami, którzy są zarejestrowani na różnych platformach. My Match jest tą platformą taką wspólną, ale potem jeszcze czy Needle, czy Born, czy Alibaba, w zależności od Państwa
Państwa tak naprawdę preferencji, czy idziecie, w który sektor idziecie, powiedzmy sobie, czy w których klientów celujecie Państwo, to będziecie bardziej zainteresowani spotkaniami wirtualnymi właśnie na tej platformie. Oczywiście cały czas przypominam, że jest podpięty cyfrowy katalog, który my jako Polska, jako firma BERM proponujemy, Ministerstwo Rozwoju proponujemy Państwu i cały czas ten katalog jest widoczny również dla wszystkich kupców, dla wszystkich odwiedzających stronę WeCosmoProf, ale sama platforma spotkań jest na stronie WeCosmoProf i rzeczywiście, tak jak Samantha wyjaśniła, także proponujemy w spokoju sobie jeszcze popatrzeć, poklikać, mówiąc kolokwialnie, co Państwu się najbardziej przyda. Thank you, Samantha. I have, in the meantime, I gathered a few questions to you, which I would like to reply because they came from our viewers. Of course, the first question is tricky, Mickey. You answered it partially because it's what caused you to go digital in October instead of waiting for the next edition, which will be hopefully normal, not only digital. But maybe if you'd like to add something, so I will be grateful. Yes. Well, unfortunately, I'll tell you something. At the end of 2019, I was making a joke saying that Italian people are very, they tend to be afraid sometimes of leap years. And we knew that 2020 was going to be a leap year, so with one more day in February. And eventually this year was a little bit unlucky for all of us. I'm sure there's a lot of luck also in this moment of changes. But like I said, the reason why we decided to go digital was because, quite obviously, with the pandemic, there was not much of a choice. I mean, we did it especially to safeguard companies' businesses because, the show had to be postponed to 2021 because of the pandemic. We could have done the show now, let's say in September, but we knew it was not going to be as international or the usual show that companies are used to knowing. So we thought that the best decision to safeguard companies, business and money was to postpone it to 2021. But in the meantime, the world didn't just stop, and the companies were telling us that still they needed to make business and to meet with new buyers, with new potential business. So like I said, we were lucky enough to already have a digital platform with us. Now, quite obviously, the use we did of this platform was different before because we used it only in order to match buyers with exhibitors, so to pre-arrange meetings before the show, but then the meetings had to take place at the show. Okay, so this was the use of the digital platform that we already had. Then because of the pandemic, because of the fact that companies were left with not much to do, everybody was sitting in their home waiting for things to improve, but especially waiting for business to come, and without the show it was pretty difficult. So going fully digital, setting up a digital event was the only obvious choice that we could make. So we started from the digital platform that we already had, CosmoProf My Match, and we implemented more technicalities in order for it to be a digital event where also meetings could take place online through virtual rooms. So this is how the story went. Okay, thank you so much. And the second question is, how many exhibitors and buyers are actually already registered in the digital version of WeCosmoProf? Yeah, well, regarding exhibitors, if you log on wecosmoprof.com, there's an interactive catalog. It's also nice, I guess, if you log on the website, because you will also see the page dedicated to the special project of PolishBeauty.
Anyway, if you log on the directory, you will be able to see all the companies that have registered so far, so who are confirmed exhibitors. We're talking about nearly 500 exhibitors. Now, compared to the June edition, which was a free of charge edition open to our exhibitors only, this edition is not free of charge anymore because obviously we are we're having a lot of investments in this project. So you are not charity company. No, that's obvious. We're not a charity company, correct? It's business. Correct. Prices are, I guess, more than reasonable, but obviously, whereas the first edition was a test, the second one had to be, a proper, edition. But the first one in June was really helpful for us. In order to understand if we were going the right way, and it was also important for companies to attend and let us have their feedback. So this is why June was very, very important for all of us. Regarding buyers, now first of all, you have to think that we still have a few days ahead before the show starts. So regarding buyers, we have a team dedicated to talking with them every day and supporting them with the onboarding. So we're talking about a few hundreds buyers, and I think we will reach the same values that we had in June. So it's going to be an important number of buyers, whereas the number of exhibitors will be smaller than June because, like I said, if it was free of charge in June, now it's up to companies to decide whether they have the economic capability to take part in We Cosmoprof. Mm-hmm. But it's also good, that you talk about, because it's not charity, it's a business. So maybe sometimes, when you pay something, you respect more the quality, because it's that's very it's about true, Żanetę. Yes, it's about the quality. Because yeah. Correct. When things are free, I mean, some people can grasp the value, but for some other, it's like, okay, I mean. Free sometimes means not really relevant, not really important. This is quite typical. But the June edition was very important as a test for us. So we're very glad that we're here today, thanks to that edition. But do you think that the edition in 2021 will be still digital, or will be maybe hybrid, or on-site only? What is your... I know that you are not a fortune teller, but yeah, not correct. Yet. Yes, we don't have but it can be said, yeah. Yes. Now, luckily enough, at the moment, things in Italy, from a healthy point of view, are going on pretty well. I think we all have learned what are the tools. What is the experience that we learned about COVID in the past few months? So in Italy, I mean, as of today, luckily enough, the situation is under control. Maybe the same cannot be said for other parts of the world. So we think, I mean, we are confident that by March, things will have improved in many other countries. So the way we are working now is, in order to provide the Cosmoprof that everybody is used to knowing. But like you were saying, I mean, we're not a fortune teller. We do not have the crystal ball. So what we are doing is we are keeping an eye every day on the health situation, talking to the institutions in order to understand what are the precautions that need to be taken. I'm glad also to say that for other sectors, we here in Milan, we had some shows last week. So quite obviously, they did not have, as of today, September, as many buyers from maybe the Americas or Asia, but still they were able to do a nice show. So I think that when March comes, things will have improved even more. Let's see how it goes. Our commitment is to, provide an edition of Cosmoprof just as good as everybody is used.
to know in Cosmoprof. It will be an on-site edition, but we will also keep the digital project. We think, so hybrid. As of today, like I said, the digital platform, we already used it for Cosmoprof, in order to arrange the B2B meetings, pre-schedule them between exhibitors and buyers. So that will still be part of the project. Hybrid, it's not a problem because we have all the necessary technical tools. So I think we will evaluate in the next few months, but then we will also keep We Cosmoprof as a separate project for next year. So there will be another edition of We Cosmoprof, because this allows also companies who might not have, let's say, enough budget, or who might not have the logistic capability of, coming to Bologna. So I think there's going to be anyway a synergy between the physical show and the digital show. Yeah, especially for those companies who can still have face some difficulties or challenges, with traveling from Asia or America. So that's depending on the situation. I fully understand. And the last question for you is the best advice for the Polish companies, how to prepare in the best way. Just, final complete advice. I know that it was already, giving a few instructions were given by Massimo and also by you in your presentation. However, just as a summary, for your presentation, what would be the best advice for Polish companies? The best advice, based on the experience of the past few months, would be for companies to be aware that digital events are becoming very popular, as I'm sure all of you have realized, whether it is webinars or presentations. Everybody is working more in a digital direction as of today. But the digital events are different from the physical events. So my suggestion is for companies to be very much aware of this, and to understand that whether in the physical show, let me do just a step backwards. Even in the physical show, it's very important for companies to have prepared the show as good as, in the best possible way. So they have to, promote their presence. They need to have a commercial strategy and blah, blah, blah. But it might also happen that if a company hasn't prepared too much, only the booth, and they can, find buyers who are just passing by in the aisle and who will see their products and think, oh, that looks nice, I'll just stop by and, have a chat over this product. This is something which does happen in the physical shows. Well, in the digital show, it's going to be different. So companies need to pay a lot of attention to the way they make themselves visible. If companies do not make themselves visible, meaning if they don't upload the material, for example, in Cosmoprof My Match, they can upload up to 5 brands with 15 products each. So for a total of 75 products divided into 5 brands. So as you can imagine, it's a lot. And it's a lot which must be not underestimated. So they need to use the potential as much as possible, because it's like when us as users, let's say you log on Google because today you're just looking for something that you want to buy. And, it's not necessarily the best product that will show up. What will show up is the product and the brand, the manufacturer that has paid the biggest attention to search engine marketing, search engine strategy. So the same can be said in a similar way for the digital project. So companies need to not just wait for things to happen. They have to be very active in making buyers understand what they do, who they are, and what they offer. This is I guess the best advice that I feel like giving. Thank you very much. Grazie mille.
Grazie, Żaneta. Yeah. Thank you so much, guys. So you can listen or you can stay, but it will be the part in Polish right now. So that's maybe a little bit, you know, boring for you. So that's Żaneta, yeah. Regarding We Cosmoprof, Yes. we also have a live demonstration with Yes. Valentina. If you feel that's, I mean, we would like to show companies how the platform works, so they know what it is like. If you think that is a good moment. Jeśli nie jest za długie. Teraz? If it's not too long, let's go ahead. I don't know how long you is it a presentation right now from Valentina? It's just a live demonstration that we can make short just to show what it looks like. Okay, so go ahead. Thank you. Go ahead, Vale. Yeah. Thank you. Buongiorno, Zanita. Welcome, everybody. And thank Buongiorno. you, Samantha, for your detailed presentation. Can you hear me? Yes, of course. Yeah? Okay. Let me just screen share a couple of screens. So, let's get into details of what companies should do in order to prepare their virtual showcases on My Match. As Samantha was detailing before, companies can interact directly on this platform, both buyers and exhibitors. And we try to provide them the opportunity to interact, to network, and to schedule B2B meetings that will take place into virtual rooms online. So the first step a company has to accomplish is to fill out the registration form. And this is a very critical aspect because the algorithm on which the system is based works on the answers provided in this registration form. Companies can, for example, I'm using a test account here, can, for example, detail the products they are showcasing. They can, for example, get into details of all the brands and products they carry in terms of markets they are targeting and product categories. They can, for example, target the markets they're focusing on. They can define their scouting goals. They can tell us, for example, if they wish to meet retailers or if they need to get in touch with salons and spas, for example, or if they need to meet brands, or again, companies dealing with machinery or packaging solutions. They can detail the product categories covered by buyers they would like to meet, so that the machine learning algorithm will understand which are their needs, and then at the end will provide them solutions and suggestions, let's say recommendations on profiles that can match with the data they input. I would like to stress a little bit this aspect on which Samantha was focusing on too, because the more companies get into details on what they are showcasing, like for example adding videos or let's say brochures, price lists, or whatever they need to propose in terms of marketing content to make them visible and to reach out to a wider audience, let's say, or to boost simply their profile, can be hidden here in the registration form. Because at the end, what buyers will see is something similar to this screen. I mean, there's a company overview, there are products carried by these exhibitors, there are brands and team members. Team members are the persons in charge of the company presentation, let's say, referring to the main team member that has, let's say, a different power if compared to the other colleagues of the company. He can, for example, have interaction, so insights on who viewed his profile. He can, for example, as you can see from the green dots here, you can see who viewed the company page, if anybody marked one of his products as favorites, and maybe if some of them turned this, let's say, favorite action into a meeting request.
So the company can always see and have a complete picture using this dashboard on what is happening in terms of meeting requests, favorite actions, and insights in a more general view. And can always have a look at the team schedule to understand how the business is going. Then by switching to his personal profile, let's see how people and the two targets can interact on the system. There are two ways, the matchmaking and the buyers list. Let's see the first option first. This section provides results based on the registration form I was referring to before. As you can see, there's a percentage score on the top right corner of each card that details and explains the score. I mean, why does the system provide me this suggestion? Because it is ranked with a higher value in terms of these categories. So I can decide if, for example, this profile, by clicking on it and going into details, is relevant for me or not. So I can favorite it, or I can mark it as non-relevant, and I will no longer see it. So this is one option. Otherwise, I can browse the entire buyers list, and I can apply filters. Those filters are related to product categories in terms of activities done by the buyers who got registered, and interest categories, so what a buyer is looking for. Or I can apply filters based on the country, because, for example, I'd like to meet only Polish companies, only Polish buyers, or only European buyers, whatever. Or I can target and I can refine my search in terms of buyer categories. For example, I can select just importers, and I would like to see only results of buyers who are registered as importers or distributors. Or I can browse the exhibitors list, because I need to get in touch with exhibitors dealing with, for example, packaging solutions. I need to go vegan, or I need to, I don't know, I need another type of packaging because I need to do a restyle of my product lines, of my production, and I can browse exhibitors in the same way. Last but not least, when I found a buyer's profile that is interesting for me, I can invite him. This is, for example, how a buyer's profile looks like. And then I can send him a meeting invite. Let's meet. This meeting, of course, will take place online. When we in the physical show, let's say, the booth number along with the pavilion will be displayed here. I can attach an option on marketing content. I can select how long the meeting will last, and the date. Time slots that are not clickable, of course, cannot be selected, because it means that the other party is unavailable. Let's select, for example, this timing. Like here, for example, as you can see, there's not available, already booked. And then I book the time. As soon as the other party will either confirm the meeting or cancel it or reschedule it because, for example, he needs to message me before confirming the meeting, this meeting will be displayed as pending, because it means that it requires an action from the other party. As soon as it will turn as confirmed, another button will appear here, a green button saying join room. So at this date and in this time frame, I will be able to click
on this button and to join a virtual room that is similar to Zoom. And that's it. A really brief overview on how the system works. There are other, of course, let's say peers I can provide you on recommendation or on favorites, but this is basics, let's say. Thank you very much. If you, you're welcome. Thank you. So that was really brief and necessary, you know, for companies to know. So let's say very productive, you know. So that's I think it will be very useful for Polish companies to. They still have a couple of days to get acquainted with this. So that's I think it's a good way, you know, for them to prepare. So thank you so much, grazie mille, once again. You're welcome. And see you very soon. See you next week. Yeah. See you on Monday. Thank you very much again. Yes, thank you. Thank you. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do tej polskiej części. Jak widzicie Państwo, takie jeszcze krótkie podsumowanie. Istotą bycia na rynkach zagranicznych, istotą bycia sukcesem przejścia na WeCosmoProf jest bycie aktywnym. To, co podkreślała nasza rozmówczyni pierwsza, czyli pani Samantha Raimondi, podkreślała kilka razy o tym, że targi wirtualne, które oni zaprezentowali, są już zbudowane na błędach, które popełnili w czerwcowej edycji. Dowiedzieli się, co można poprawić, co można zrobić lepiej, ale nikt nie zrobi czegoś za państwa, więc to my umożliwiamy, dajemy narzędzia. Tutaj dzięki ministerstwu i to, co robi BERM, to, co robimy wszyscy tutaj z naszymi ekspertami, to jest dawanie państwu narzędzi odpowiednich, żebyście mogli zaistnieć w takiej formule, jaka jest najlepsza i według nas najbardziej efektywna, ale musicie Państwo wykonać wysiłek, czyli musicie zaistnieć, musicie się zalogować, musicie być w katalogu, musicie być obecni, musicie robić prezentacje, musicie dawać maksimum tego, tak samo musicie uczestniczyć, bo nikt za Państwa nie zrobi tego wysiłku, żeby powiedzmy w spotkaniach uczestniczyć, więc to są narzędzia, które są wspaniałe, ale tak jak podkreśliły obie rozmówczynie, targi wirtualne mają to do siebie, że nastręczają niestety dużo więcej pracy niż targi normalnie w realu, powiedzmy sobie, ale pozostaną z nami w tej formule, jak obie rozmówczynie też podkreślały, że edycja marcowa 2021 też nie wykluczają, że nikt nie ma szklanej kuli do przewidywania, w jakiej formule może być tak naprawdę. One na razie celują w normalną formułę, czyli spotkania na żywo, natomiast będzie to wersja również hybrydowa, czyli ci, którzy nie będą mogli dojechać z różnych przyczyn, czy to z Azji, czy obu Ameryk, będą mieli możliwość również uczestniczenia w tych targach, a my miejmy nadzieję, że będzie dla nas możliwość po prostu wyjazdu normalnego, ale tymczasem mamy to i trzeba się przygotować jak najlepiej. Kilka pytań do pani dyrektor Blanki Chmurzyńskiej-Brown. Jak pani obserwowała tutaj nasze zmagania, powiedzmy, czy wywiady z naszymi, czy prezentacje naszych ekspertów, jak pani do tego podchodzi? Jak się sprawdzi według pani ta nowa formuła targów wirtualnych WeCosmoProf? Już odpowiadam. Wydaje mi się, że czasy się zmieniają i to wszyscy widzimy. To, jakie piętno COVID-19 wywarł na całej gospodarce europejskiej, włoskiej, polskiej, już bez wchodzenia w szczegóły samego sektora kosmetycznego. Widzimy, że zacytuję Delana, the times they are changing. I to jest fakt. Nie ma też odwrotu, nie ma też możliwości zareagowania w jakikolwiek inny sposób, więc musimy reagować adekwatnie do tego, co daje nam otoczenie. Natomiast to, co warto byłoby podkreślić, to że wiedząc, że działania promocyjne dzieją się w jakimś długim okresie czasu, nie robi ich się z roku na rok, nie spowodujemy to, o czym mówił Massimo na początku prezentacji, nie spowodujemy, że sektor kosmetyczny i marka polskiej gospodarki będzie rozpoznawalna po 5 latach, czy nawet 10 latach działalności,
to wiedząc, jak silna pozycja jest polskich producentów kosmetyków w Europie, bo pamiętajmy, że w Unii Europejskiej mamy 5. pozycję i w rynku lokalnym, czyli wartości rynku lokalnego, ale również eksportu. I ten eksport bardzo pięknie rośnie. Pokażemy to w poniedziałek 5 października w świetnie zebranych dla Państwa danych. Udowodnią one właśnie ten potencjał sektora. To teraz wracając do tego, co zbudowaliśmy przez lata obecności w Bolonii, a powiem tak, ukuło się takie powiedzenie, że jeśli nie macie w Bolonii na targach, to nie macie w ogóle, nie istniejesz, nie produkujesz, nie eksportujesz, nie macie. I teraz pamiętajmy, że przecież, Panie Januszu, przygotowywaliśmy się jeszcze w marcu, luty, marzec, pracowaliśmy na to, aby przygotować sektor do targów wirtualnych, które miały odbyć się 17 marca. Normalnych. Mieliśmy prezentację, mieliśmy jakby już gotowość, myśleliśmy o tym, jak będziemy ustawiali pawilony, tak jak będziemy budowali swoje stoiska. Teraz mając tę wiedzę teraz, że musimy się przygotować do zmiany, a pamiętając, że Bolonia w 2019 roku miała 220 przedstawicieli przemysłu kosmetycznego, czyli 220 firm wykonało wysiłek i prezentowało swój potencjał na targach w Bolonii, i jesteśmy jednym z największych, z 5 wystawców z całego świata w Bolonii, to jest potencjał, którego absolutnie nie możemy zmarnować. Czyli innymi słowy, wiedząc, co się zmienia ekonomicznie, wiedząc, że mamy COVID, musieliśmy wykonać wysiłek wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, z realizatorem projektu, z firmą BERM, ale również z panią Raimondi, czyli współpracując bardzo szybko, no bo mieliśmy tak de facto kilka miesięcy na to, żeby przeinstruować, przemontować całą formułę targów, to jednak zrobić wszystko, żeby przedsiębiorcy, żeby była ciągłość, żebyśmy mogli się wystawiać, żebyśmy byli widoczni, żebyśmy wykorzystali sytuację rynkową, jaka się pojawia, bo po prostu gracze się zmieniają. Niektóre rynki światowe ze względu na COVID najprawdopodobniej nie będą obecne w takim nasileniu na tym wydarzeniu digitalowym, jakby to było w normalnej rzeczywistości. I teraz wiedząc, cofnijmy się chwileczkę wstecz, tak, wiedząc latem, że Cosmoprof Bologna przygotowuje wydarzenie digitalowe, że zmiana targów B2B jest nieunikniona, że mamy potencjał i mamy możliwości finansowe i mamy Ministerstwo Rozwoju, które widzi potrzebę wsparcia, no to nie było innej sytuacji, jak tylko złapać byka za rogi i przygotować się do zupełnie nowych targów. To, że one są inne, no to jest jasne. To, że trzeba uruchomić inny potencjał i inne instrumenty i zrobić wysiłek w przygotowaniu się do katalogu cyfrowego, który przecież tak bardzo zabiegaliśmy, żeby taki katalog powstał i był wartością, która będzie pracowała na kolejnych targach, nie tylko na Cosmoprof Bologna, ale będzie wykorzystana na targach w Dubaju, będzie wykorzystana przez cały okres promocji tego projektu. To było jasne, że trzeba zrobić wszystko, żeby we współpracy zbudować taki pakiet narzędzi, tak finansowanych, żeby one były do wykorzystania dla przedsiębiorców, a teraz przekonywać przedsiębiorców, i to też jako związek robimy właściwie z dnia na dzień, żeby wykonali wysiłek, zarejestrowali się w katalogu cyfrowym, podeszli do tego wyzwania w sposób otwarty, że jeżeli nie teraz, to kiedy? Tak, to są wyzwania cyfrowe, które najprawdopodobniej, tak jak nasi prelegenci mówili, zostaną z nami na długo, więc jeżeli zostaną z nami na dłużej, to warto wykorzystać to wszystko, co jest dane, co jest zaprezentowane i spróbować wykonać wysiłek, żeby po prostu być na tych targach obecnym. Tak, a co jest najtrudniejsze, a co powiedzmy w miarę proste, a co najtrudniejsze według Pani w takiej właśnie formule, w zaistnieniu takiej formule? Wydaje mi się, to jest to, o czym też Pani Raimondi mówiła w swojej prezentacji. Po prostu zmiana formuły z B2B, z takiego też przyzwyczajenia pewnej, bo pamiętajmy, że polscy przedsiębiorcy, i tu ad vocem tego, o czym mówił Massimo na początku,
Polscy przedsiębiorcy wszystko to mają, o czym Massimo mówił. Mają certyfikaty, mają zgodność z regulacjami, mają GMP, mają certyfikaty na naturalność i ekologiczność. Mają to, mają historię, mają prawie 20 lat w wielu przypadkach wystawiania się na targach, jak chociażby Bologna Fiere. Ale na czym polega zmiana? No, przyzwyczailiśmy się w pewnym sensie i pewnie w wielu przypadkach był to samograj, że rezerwujemy miejsce w przód, wiemy, że za rok wracamy do Bolonii, wiemy mniej więcej nawet, w którym miejscu będziemy. My wiemy dokładnie, jaki metraż będziemy mieli. Zaszokujemy wszystkich, bo już pracujemy nad zaprojektowaniem nowej przestrzeni. Wiemy, że będziemy mieli 60 metrów, 50, 30, że zrobimy z tego pudełeczko, perełkę, że zabierzemy cały zespół sprzedażowy i zrobimy tam show. To jest po prostu zupełnie inna... Planowaliśmy zresztą tak, na marzec, planowaliśmy. W lutym tak planowaliśmy. Specyfika tych targów jest zupełnie inna. To, o czym mówiła też pani Raimondi. Trzeba przygotować, uruchomić inne narzędzia. Trzeba przede wszystkim wykorzystać ten cyfrowy katalog. Muszą nasi przedsiębiorcy w tym katalogu być, bo to jest pierwsze narzędzie, gdzie kupiec, jeżeli będzie chciał szukać przedsiębiorców po kategorii albo po kraju, po prostu w tym takim katalogu, itinerary, znajdzie całą grupę przedsiębiorców z Polski, będzie mógł szukać specyficznie po konkretnych kategoriach produktów, specjalizacji, jakiegoś podwykonawcę bądź właściciela marki, który zapewni, przygotuje dla niego to, czego on szuka. Więc trzeba mieć świetnie przygotowane zdjęcia, trzeba mieć przygotowane filmy, digitalowo sprawny zespół, myśleć też troszeczkę mówiący zespół. Zdecydowanie, trzeba myśleć też tym odbiorcą, albo czyli włosku. Patrzeć z punktu, po włosku może, tak? No, trzeba myśleć z punktu widzenia kupca. Jeżeli mamy złapać jego uwagę na chwilę, bo nie będzie szedł po pawilonie numer 16 fizycznie, tak? Nie przejdzie tych metrów, nie przejdzie przez pawilon hiszpański. Nie zatrzyma się na kawę na stoisku. Nie zatrzyma się na stoisku narodowym, tak, gdzie normalnie by stanął i dostałby na pewno jakiś polski fajny prezent, super kawę, truskawki z Polski, albo krówki, albo cokolwiek innego. Nie dostanie prezentów, nie dostanie giftu, musimy go jakoś inaczej zainteresować. Stąd też idea tych spotkań, które mamy tu, czyli też tych show, tych 5 dni od poniedziałku, od 5 października do 9, żeby zainteresować potencjalnych kupców tym, co przemysł kosmetyczny ma do zaproponowania. Po to, żeby zbudować swoją przewagę konkurencyjną, Dokładnie, no bo to jest część pytania następnego, tak, ale to już częściowo Pani odpowiedziała właśnie. No, Pani Żaneto, chodzi o to, żeby pokazać potencjał, a tego potencjału, jeżeli w tej sytuacji nie możemy pokazać w spotkaniu B2B, face to face, musimy to zrobić tak, jak narzędzia. No, na szczęście firma Berm stanęła na wysokości zadania. Nie tylko my, ale również ministerstwo. No, cała współpraca, tak? Czyli no, to tu znowu warto podkreślić, że to, że ze sobą rozmawialiśmy i całe lato ciężko pracowaliśmy na to z Ministerstwem Rozwoju, żeby przygotować te narzędzia i zastanowić się, jak przygotować stronę internetową, jak ułatwić, jak zbudować w ogóle katalog cyfrowy. Żeby było też w zgodzie z wymogami WeCosmoProf. Dokładnie. Więc to są na pewno trudne zadania, natomiast myślę, że warto wykonać ten wysiłek i też wszyscy, którym udało się przygotować wystąpienie na roadshow, które będzie miało miejsce od 5 do 9 i też prezentacje, które przygotowaliśmy z partnerami takimi jak Mintel czy Nielsen, pokazując przewagi polskiego sektora kosmetycznego na tle całego świata, to myślę, że to są takie spotkania, to są takie narzędzia, to są takie elementy, które na pewno pomogą zatrzymać uwagę kupców na polskich przedsiębiorcach. Po prostu nic nie stoi w miejscu, konkurencja nie śpi, konkurentów w Europie mamy bardzo wielu, eksportujemy w 70%, nasz eksport jest adresowany do Europy, mamy około 160 krajów w świecie, do których eksportujemy, ale cały czas szukamy nowych kierunków, nowych potencjałów, mamy czym zainteresować, więc jak najbardziej zachęcamy tu dzisiaj wszystkich Państwa do tego, którzy nas słuchacie, żebyście się rejestrowali,
swoje produkty wkładali w wirtualny katalog, byli z nami przez te dni od 5 do 9 października i prezentowali swoje najlepsze rzeczy, byli aktywni, prezentowali swoje hity eksportowe, pokazywali przewagi, a je mamy. Bardzo, bardzo dziękuję pani dyrektor. I teraz trochę znowu takich, powiedzmy sobie, pomocników, czyli pomocna dłoń pana Janusza Jabłońskiego, prezesa firmy BERM, a ja mam tutaj teraz, powiedzmy, kilka może użytecznych pytań takich dla naszych słuchaczy. Co to jest w ogóle i po co ten wirtualny katalog? Częściowo już pani dyrektor powiedziała, ale może... Tak. może twórca niech się wypowie. No nie do końca twórca, bo tak naprawdę pomysł cyfrowego katalogu wyszedł nie od nas, a od związku, który tutaj bardzo pomógł w tworzeniu koncepcji. Czym jest? Szukaliśmy rozwiązania, które pokaże polski rynek, siłę polskiego rynku. Pokaże, że to nie jest 2-3 producentów, tylko to są setki producentów mających produkty na wysokim poziomie. Nie jest tak, że wszystkie firmy mogą wziąć udział w targach samych, zaprezentować się na Wikosmoprów. My pomagamy, żeby to był cały rynek, że każdy, kto ma ochotę powalczyć o ten eksport, powalczyć, pokazać się, będzie mógł to zrobić z nami. Dlatego to wszystko, co mówi pani Blanka, jest takie istotne, żeby my wszystkiego za przedsiębiorców nie zrobimy. Jeśli każdy, kto dostał konto, kto wypełnia dane, wypełni te dane właściwie, będą zdjęcia, będą filmy, będzie to ciekawe. My oczywiście obserwujemy, jak dużo firm wprowadza i bardzo dużo firm wprowadza. Mamy już setki produktów wprowadzone w katalog. Ale oczywiście nigdy nie jest tak dużo, żebyśmy nie chcieli więcej. Jeśli chcemy, żeby to narzędzie służyło do tego, do czego jest przeznaczone, czyli pokazania ogromu polskiego rynku, dużego potencjału, no to bardzo tutaj jest istotna rola przedsiębiorców, którzy jeszcze mocniej dokręcą treści, które są w tym katalogu. A jakie dane i w jakim języku powinny być wprowadzone na samej platformie? Oczywiście po angielsku, bo cała platforma będzie prezentowana po angielsku. To, że interfejs teraz, bo takich często mamy pytań, ale interfejs mamy po polsku, no po to, żeby Wam troszkę ułatwić, więc wszystkie dane, które są wprowadzane, powinny być wprowadzane po angielsku. A z informacji, które mi przekazują, bo do mnie trafiają większość informacji, większość problemów, na chwilę obecną większość przedsiębiorców nie ma z tym problemu, że sama platforma się okazała dość intuicyjna, zresztą dużo pracy tutaj poszło, żeby wprowadzanie danych było bardzo proste. I na chwilę obecną na około 100 przedsiębiorców mamy bardzo mało zdarzeń, gdzie ktoś nie wie, jak wprowadzić dane, ma z nimi problemy. Czyli jest intuicyjna. Tak, to, co bardzo ważne jest, żeby tak jak jest pokazane, można wprowadzać filmy, można wprowadzać pliki PDF z opisami produktów, zdjęcia tych produktów, opisy ich. No, chcieliśmy, aby informacji, które będzie przekazywane o danym produkcie, było jak najwięcej. No i chyba nam się to udało. Bardzo dziękuję. Kiedy będzie można zobaczyć, jak są wyświetlane, w jaki sposób są wyświetlane te Na razie produkty? przedsiębiorcy na chwilę obecną wprowadzają dane. W koło czwartku planujemy wystartować już, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, w jaki sposób mocnym uderzeniem mocno pracujemy, ale tutaj po naszej stronie cały zespół UX-owców, czyli ekspertów od odpowiedniej formy prezentacji pracuje, przygotowuje to. I naprawdę, proszę uwierzyć, będzie to w takiej formie, żeby ten zagraniczny klient kupiec był zadowolony. My, zanim zaczęliśmy pracę, to dużo czasu poświęciliśmy na rozmowy z firmami, badanie, kim jest kupiec. No,
trochę jak zaczynaliśmy, wydawało nam się, że jest to zupełnie inna osoba, a po tych wszystkich badaniach, rozmowach to widzieliśmy, że nasz obraz firmy zewnętrznej, która do tej pory zajmowała się rynkiem, ale jakby tak aż tak bardzo nie badała, jest troszkę inny od tego faktycznego obrazu kupca młodej, dynamicznej osoby, która jest bardzo nowoczesna, więc samo rozwiązanie jest staraliśmy się, żeby było jak najbardziej nowoczesne. I od 5, tak jak wspomnieliśmy tutaj wszyscy, od 5 do 9 października będą wszystkie te narzędzia raz uruchomione, czyli będą i webinary, i będą i pokazy, i prezentacje właśnie firm. Będzie to wszystko tak naprawdę streaming. Ten streaming, w jaki sposób i gdzie on jest wyświetlany i do kogo trafia? Streaming jest wyświetlany w 2, 3 miejscach. Najważniejsze, przez współpracę z naszym partnerem i Cosmoproof udało nam się stworzyć specjalne wydarzenie na stronie Cosmoproof, gdzie jesteśmy bardzo mocno widoczni, czyli trafiamy bezpośrednio na stronę Cosmoproof, trafiamy do naszego cyfrowego katalogu, gdzie po wszystkich prezentacjach będzie też można odtworzyć sobie te wydarzenia i trafiamy na do mediów społecznościowych, gdzie też prowadzimy kampanię płatną, żeby zwiększyć zasięgi grupy, do której trafiamy. Bardzo dużo uwagi przykuwamy w jakość materiałów, które będą dostarczane. To nie będzie tak, że przyjdziecie Państwo i postawimy 2 kamery i robimy streaming. Nie, to tutaj przyjeżdża profesjonalny zespół, który jest na co dzień, pracuje w telewizji. Przygotowujemy się bardzo mocno bo dla nas jest też ważny sposób prezentacji produktów. To nie jest zwykła telewizja Mango, gdzie coś prezentujemy. Musimy odpowiednio popracować z każdą firmą. Każdy produkt jest inny, każdy produkt jest ważny. Wymaga innego podejścia. I wymaga innego podejścia, więc po to te rozmowy, bo wiele godzin spędzamy na tym, żeby rozmawiać z firmami, które będą robiły pokazy, żeby to wszystko, co będzie przekazywane, było maksymalnie ciekawe dla kupców, dla szerokiego odbiorcy z całego świata, bo naszym odbiorcą jest cały świat. Gdyby firmy chciały się jeszcze zgłaszać, bo ja rozumiem, bo jest ich w tej chwili już kilkadziesiąt zgłoszonych do prezentacji, do webinarów, to jeszcze ciągle mogą to zrobić, czy tak. I gdzie? Tak, gdyby się chciały jeszcze zgłosić. Na stronie jest podany kontakt, polishbeauty.pl jest podany kontakt. polishbeauty.pl i kontakt. Tak, także musicie Państwo tak, zapamiętać. można się jeszcze ciągle zgłaszać. Oczywiście aktualnie mamy bardzo dużo już zainteresowanych firm, no bo jest to coś, co nagle dostajemy w prezencie możliwość bardzo profesjonalnego zaprezentowania swoich produktów. Oczywiście duże firmy to jest dla nich żadna nowość, ale te mniejsze, które nie stać na wynajęcie profesjonalnego zespołu, profesjonalnego producenta, który stoi obok i nam pomaga, przygotowuje nas do tego. Pełna obsługa operatorska, realizatorska, to tutaj bardzo, bardzo duży nacisk na to kładziemy, żeby te materiały były na najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo, Panie Prezesie. Pani Naczelnik, czy coś jeszcze, jakaś złota rada taka po tym wszystkim, jak już Pani się tutaj wysiedziała i nasłuchała wszystkich tych prezentacji? To przede wszystkim życzyć powodzenia przedsiębiorcom, a my będziemy bardzo trzymali kciuki za to, żeby się udała ta nowa formuła. To po pierwsze, a po drugie i Państwo się uczycie tej nowej formuły i my się uczymy. I dla nas, jako dla dysponenta środków z funduszy europejskich w zakresie właśnie tego katalogu cyfrowego czy całego stoiska narodowego, bardzo ważne będzie pozyskanie od Państwa takiej informacji zwrotnej, co się udało, co powinniśmy jeszcze poprawić, albo jakie jeszcze macie Państwo oczekiwania.
Ja bardzo dziękuję. W takim razie podsumowując już wszystko, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie informacyjne. Mam nadzieję, że dla Państwa było użyteczne i że mogliście się, pomoże Wam po prostu jeszcze przez te kilka dni przygotować się skutecznie do tego, żeby zaprezentować swoje produkty, swoje usługi jak najlepiej na rynkach zagranicznych, na rynkach prezentowanych podczas tych najbardziej rozpoznawalnych targów kosmetycznych świata, czyli WeCosmoPro w formule trudniejszej, jak Państwo słyszeliście, niż zwykle, czyli w formule digitalowej. To był zaszczyt i przyjemność moderować dzisiejsze spotkanie dla Państwa. Żaneta Berus, Promotions Director i firma konsultingowa Into Win Consulting. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.